பாரு, பாடு பாடி பாரு புரியவில்லையா, பாடல் கற்று பாரு, அதையும் புரியும் பாரு, பாடலாம் பாடி பார்க்கலாம், பாடல் கற்று பார்க்கலாம், பாடல் புரிந்து பார்க்கலாம், பண்ணி சேர்க்கலாம், பள்ளி கூடமின்றி பாடலாம். இருந்தோம் நம்மை இசையின்றி சேர்த்ததே, பாட பாட பேரின்பம் அது பயின்று பாட பெருகுமே. குரலே உன் தூரிகையாக இசையோவியம் வரைந்திட, உனக்கு என்றும் நீயே போட்டி பயின்று போய் வென்றிட, நீ வென்றிட. ராகம் தாளம் பாவம் சேர்ந்து பாடிப்பாரு, பாடும் நன்மை தேடி நாடும் கண்கள் நூறு, இன்று நாளை என்றும் உன்னை கூட்டி செல்லும், வாழ்வை இசையாகும் முள்ளும் மலராகும், உருக்க உருக்கத்தான் தங்கம் வழங்கிடும், உருக உருகத்தான் பாட்டும் விளங்கிடும், கால்கள் தாளம் போட பாடு பாடி பாடு, பாடு பாடி பாடு புரியவில்லையா. பாடறிவோம் படிப்பறிவோம், இது கடவுள் அமைத்த மேடை. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி ஸ்பெஷல் லைவ் வித் பிபி அம்பாசிடர்ஸ். Happy New Year, wish you all a very very happy New Year 2023. 2022 as you all know was a significant year for PP. ரொம்ப நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கு நமக்கு 2022ல. நம்ம எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து பாடுறதுக்கான வாய்ப்பும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது 2022ல. And we have our own space now in Padipparivom, as you all know. So நிஜமாவே 2028 வந்து கடவுள் அமைத்த ஒரு வருடம் தான் நமக்கு. ஸோ 2023 கண்டிப்பா அப்படியே தான் இருக்கும், இல்ல அதையும் தாண்டி இன்னும் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு. So this special episode is actually to give you all kind of an idea in terms of how 2022 was, not only for us but for our extended family, right? So in the varsham வந்து it is not only about Paadarivom Padipparivom's core team. There have been so many different people who have helped us grow in 2022. அதுல ஒரு few people தான் இன்னைக்கு வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க கிட்டலாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் how things are going அப்படின்னு. முதல்ல வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் ஃபார் Paadarivom Padipparivom. முதல்ல நம்ம ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நம்மளோட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு மனுஷன், கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வாசுதேவன் சார். ஆனா இன்னைக்கு என் பக்கத்துல இருக்கிறாரு. ஸோ வாசுதேவன் சார் வந்து சென்னையில தான் ஒரு 3 நாளா லிவிங்ஸ்டன். ஸோ பயங்கர பிஸியா இருக்காரு. அவருக்கு நிறைய கச்சேரிஸ் இந்த வாரம், கான்சர்ட், அதுக்கப்புறமா தென் கம்யூனிட்டி கனெக்ட் ப்ரோக்ராம்ல பாடணும். அவருக்கு வந்து வெரி வெரி பிஸி. என்ன சார் கால் ஷீட்டே அவருக்கு அவைலபிள். நீங்க இந்த ரெக்கார்டிங்ல கூட கேன்சல் பண்ணிட்டீங்களா? யார் கூப்பிட்டாங்க? So great. So Vasudevan sir, as you all know, is the ambassador, PP ambassador for Coimbatore. He has been doing a fantastic job in helping us spreading the wings in Coimbatore. So similarly, நம்ம வந்து நம்மளோட other centers ஓட ambassadors-ஐயும் கூப்பிடுற நேரம் வந்துச்சு. மத்தவங்களை கூப்பிடலாமா சார்? So let us warmly welcome PP's Singapore ambassador Umesh. வணக்கம் உமேஷ். வணக்கம் வணக்கம் நாகு சார். வணக்கம் வாசுதேவன் சார். நான் இப்ப ஜப்பான்ல இருந்து தான் போன் பேசுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி, நான் இப்ப சிங்கப்பூர்ல இருந்து தான் வந்து நான் இந்த லைவ் வந்து நான் வந்து அவன் பிகாஸ் வெளியில வந்திருக்கேன். என் ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு ஒரு டின்னர் கூப்பிட்டுருந்தாங்க சொல்லிட்டு, சரி ஓகே ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுட்டு ஒரு 1/2 hour 45 minutes வந்துட்டு போயிடலாம் கீழே வந்திருக்கேன். அவ்வளவுதான். So sweet of you sir, so sweet of you. Beautiful place. நல்லா இருக்கு இந்த இடம். உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்றீங்க அவர் வாழற இடம் நல்லா இருக்கு. Ambience சாவையா இருக்கு. ஆமா seriously. So without any further delay, let us also bring in our PP's Bangalore ambassador Raghu அவர்கள். வணக்கம் ரகு. வணக்கம். Happy New Year to everybody, to Vasu sir, and all the PP family of course. Yeah. Amazing. So yes, Raghu, எப்போ திருப்பி பெங்களூர் போயாச்சா? இல்ல, இன்னைக்கு நைட் கிளம்புறீங்க. சூப்பர், கிரேட். ஸோ அதுல ஆரம்பிச்சிடலாம். இங்க 2 பேர் வந்து உமேஷ் சார், இங்க வந்து நீங்க மட்டும் தான் ஆட் மேன் அவுட். ஏன்னா
இங்க இருக்கிற மீதி 3 பேரும் நேத்தி வந்து ஒரு அற்புதமான ஃபங்க்ஷன்ல அற்புதமான ஒரு ஹிஸ்டாரிக் ஒரு ப்ரோக்ராம்ல வந்து இருந்திருக்கோம். We were all so elated and happy to see so many of us singing in their very first stage in PP's maiden concert. ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு கம்ப்ளீட்லி இமோஷனல் மேடை. நேற்று நிறைய பேருக்கு முதல் மேடை, ஆர்கெஸ்ட்ராவோட பாடுற முதல் அனுபவம். ஸோ அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்தோம். ஸோ அதை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுடலாம் உமேஷ் சார், வித் யுவர் பர்மிஷன். Sure. I wished I was there, but unfortunately, yes. Next time. Don't worry, கூடிய சீக்கிரம் அப்படி ஒரு ப்ரோகிராம் நம்ம சிங்கப்பூர்ல உங்க தலைமையிலேயே பண்ணிடலாம். Sure. பண்ணிடலாம். வாசுதேவன் சார் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேட்டலாம். So how was the experience of singing yesterday on the stage? Amazing now. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு லைவ் பேண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ங்கிறதே வந்து இது அனௌன்ஸ் பண்ணதுலேருந்தே ஒரு 1 மந்தாவே த்ரில்லா இருக்கும். எப்படி இருக்கும் என்னங்கிறது. ஏன்னா ஸ்மியூர்ல நிறைய பாடிட்டு இருக்கோம், அப்படியே எடுத்து கொடுக்கும் கரெக்டா, அப்படியே அவ்வளோ மாதிரி கரெக்டா எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். ஆமா, கரெக்டா அந்த 3 பீட் வந்து ஒரு குட்டி சவுண்ட் வரும், அப்புறம் அடுத்த லைன் எடுக்கணுங்கிற அளவுல பழகி வச்சிருக்கோம். லைவ் பேண்டுங்கிறதுல வந்து டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கான ஒரு ரிஹர்சலும் வந்து ப்ராப்பரா ஒரு ரிஹர்சல் கொடுத்துருந்தீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. மறுநாள் வந்து அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் சாங்கே பாடுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது வந்து எனக்கு இன்னொரு அடிஷனல் த்ரில்லுன்னு வைக்கலாம். ரொம்ப thoroughly we enjoyed it and big huge experience. Very happy to hear that, sir. Raghu. Yeah, fantastic. வாசு சார் கரெக்டா சொல்லிட்டாரு. I just want to add one more point. என்னன்னா வந்து நம்ம பாடுறது மட்டும் இல்லாம it was such a joy to listen to the 25-30 members who came. What standards நேத்திக்கு வந்து I think there were hardly any blemishes in the entire program. It was so astounding to எல்லாருமே அவங்க பார் அப்படி ரைஸ் பண்ணிட்டு they just gave a completely different. அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி என்னோட ஃப்ரெண்ட் எங்க அத்தி பேர் வந்தாரு. சொல்லிட்டு கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. போய் பாடுறதை விட உட்கார்ந்து like to listen to everybody and see the transformation that's happening is like it was an amazing experience. Absolutely. I think that was very apparent in the way Sushmi and Kaushik were reacting from the react பண்ற விதம், how much they both were enjoying, because they have seen the journey right from the first day. As mentors, mentorship பொறுத்த வரைக்கும் right from the beginning mentors தான் இருந்தது. வந்து அங்க நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ல இருந்தது வந்து சுஷ்மி கௌஷிக் தான். To see them enjoy the performances so much was amazing. And Umesh ரெண்டு பேரும் they were just standing there, எல்லா பாட்டுக்கும் கவுண்ட் கொடுத்து, எல்லா பாட்டுக்கும் பீட் கொடுத்து, அங்கேருந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்து, நான் பாட்டு they gave me feedback கீழ இருந்து கொஞ்சம் to make you comfortable there. So it was like they just standing there for that 4 hours நினைக்கிறேன், approximately 10:30 ல இருந்து ஒரு 3 o'clock I think we finished, more than that. அப்பா that was some energy really. And when the whole auditorium wanted Krishnamurthy sir to perform the way he performed yesterday, I think that will stand out. எவ்வளவு சந்தோஷம் எல்லாருக்கும், எவ்வளவு அழகா பாடினார், பியூட்டிஃபுல்லா. ஒரு இடத்துல தாளம் விளக்காம எவ்வளவு சந்தோஷம். பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலி தட் வாஸ் கேதர்ட் எஸ்டர்டே. அப்படிதான் ஒரு தோணித்து ஆக்சுவலா. And I think it was more of a college atmosphere where students எல்லாம் சேர்ந்து wanting friends to perform and do as good as we do அப்படிங்கிற ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் அங்க தெரிஞ்சது. And Umesh sir and Raghu, you are all part of our team now, right? You are part of PP, you are part and parcel of PP. நீங்களும் தான் சார். நான் பக்கத்துல உட்கார்ந்ததால உங்க பேரை ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லல. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டீம்ல நம்ம எல்லாரும் பெருமையா நினைச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன நேத்தி அப்படின்னா, when all our learners were singing on the stage, all our mentors were ready to play the second fiddle, singing chorus portions for them till the last song, right? சுஜி வந்து கடைசி பாட்டுக்கு கூட வர ஒரே ஒரு சின்ன கோரஸ்க்கு கூட இளமையனும் பூங்காற்றுல வர அந்த பின்னாடி வர கோரஸ்க்காக வந்து சுஜி was there to sing those chorus portions. That is probably as somebody who is seeing this company growing from the top, the most proudest moment எனக்கு அதுதான் உமேஷ் சார். நம்ம மென்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு ஈகோ இல்லாம they wanted all the performers to sing well and chorus portions வந்து practice பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு குரூப் ஓபன் பண்ணி எஃபோர்ட் போட்டு, ஐ திங்க் அதுதான் எனக்கு இருக்கிறதுலயே அதிகமா கண்ணீர் வர வச்ச மொமெண்ட் வந்து அதுதான் இல்லையா நம்ம டீம்ல அந்த ஈகோ. ஐ திங்க் நீங்க பேசி முடிச்சப்ப I just wanted to say that point, but நீங்க சொல்லிட்டீங்க. I think a huge pranams and salutes to every singer mentor who were there. Meaning நீங்க அந்த ஒரு வாய்ஸ் நோட் போட்டுருங்க, சுஜியோட வாய்ஸ் நோட் ஃபார் மார்கோ அந்த ஓப்பனிங் ஷேர்.
அதை நினைச்சே பார்க்க முடியாது. To put so much of effort and enthusiasm and practice to be behind the scene. அவங்க முன்னாடியே வரல. நம்ம முன்னாடி பாருன்னா எங்கேயோ ஒரு 4 feet தள்ளி பின்னாடி நின்றுட்டு அந்த என்ஜாயிங் தட். ஈவன் நீங்க பாடும்போது சரி, அவர் ஜஸ்ட் அது தெரியுது அப்படியே கண்ணில் வந்து தேவர் என்ஜாய் எவ்ரி பர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த ஜாய், அந்த ப்ரைட் சொல்லவே முடியாது. Thank you so much. I mean, I could actually visualize that. How it was actually, right? Because I saw some of the videos. You cannot display பண்ண முடியாது. You can only feel Correct. things. Because I saw some of the videos which was posted on the group, but unfortunately that's not live actually. Okay, so because at least recorded ஆவது பார்த்திருக்கலாம். But anyway, I think full show record பண்ணிருக்கோம் சார். full show record பண்ணிருக்கோம். Okay. Kind of share those videos with all our people. கண்டிப்பா கூடிய Yeah, the most important thing what actually I felt is the orchestra, right? It's not the easy thing where probably normally நம்ம ஸ்மியூலயோ இல்ல இந்த மாதிரி BGM வச்சு பாடுறதுலயோ வர்ற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து இதுல வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். லைவ் ஆச்சே, அதான் லைவ் drums rolling just next to you, what more you can get as an excitement. Correct. Yeah, I mean that was, I could visualize that actually. அதுக்கு முதல் நாள் வாசு சார் சொன்னார் அந்த பாயிண்ட். both of us came for one day. அந்த ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ரிஹர்சல்ஸ், we didn't come for the Thursday rehearsals. But rehearsal எவ்வளவு எஃபர்ட். முதல்ல வந்து one set of rehearsal with all of you people in another room, EQ studio school. அதுக்கப்புறம் come and do a live rehearsal with the band. That's completely different experience through that. I just sat through it to just get the feel of the whole process. சுந்தரம் சார் அதை சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ஃபாதர், லைக் அவங்க எல்லாம் நம்ம ஜெனரலா ஸ்விம்ல பாடும்போது there's a screen in front, you just sing and leave. But எல்லாரும் சேர்ந்து when instruments are playing, there's so much involvement from every direction that it just lifts the entire thing up. And the rehearsal was a totally different experience, for sure. Absolutely. And another thing, Umesh sir, few things which you will never get to probably know, but as part of previous team, you should definitely know one thing which unfolded after the program. Nearly about 50-60 wires, instruments, speakers, and so many other things which were carried to the place. Everything got emptied in 15 minutes of time. I don't think so. Wow. This can happen anywhere. This cannot happen anywhere at all. So many people, without even asking them, were doing their bits. And this includes our members. This includes our team. I mean, you cannot get to see. I mean, first ஒரு கேள்வி தான் கேட்டாங்க அந்த ஹால்ல கிளம்பும் போது, சார் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுலாம் யாருமே இல்லையா, நீங்க வாலண்டியர்ஸ் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்களா? எங்களுக்கு வாலண்டியர் வேணாம் சார், இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, இதுக்கு மேல எங்களுக்கு யாரு சார் வேணும், உங்க குடும்பமே இங்க இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. 15 minutes everything was emptied. கார்ல எல்லாத்தையும் ஏத்திட்டு தான் எல்லாம் கிளம்பி போனாங்க. I think கடவுள் அமைத்த மேடை தான் சார். கண்டிப்பா 2022 was extremely special for us, and 2023 promises to be much better than that because we are only getting closer. Yeah, to be honest, I think right, see, that is the biggest strength of the PPT. Like it's not like like one team will actually just guide and the other team will actually do their part, but PPA பொறுத்த வரைக்கும் like everybody are like family, so everyone will do their part to support kind of thing, and that kind of environment like you have created. அதுதான் சொல்றேன். That's a conscious decision, sir. For people who are seeing us from outside, they should not even know, they should not even sense who the leader is. Everybody should look like leader அப்படிங்கறதா. In fact, in the whole aspect of things that we are doing in different cities, in different places of the country, is actually to create more leaders. And I think we have got the right leaders in you. You people have done an amazing job last year to help us spread the wings of PP. And I think that has helped us in kind of have that much needed momentum last year. Because vertical sketch, our leadership team, it just does not end with the 8 or 10 people who are heading different aspects of business. The leadership team today, we believe that it also includes Umesh, Vasudevan, and Raghu, because you people have been carrying, you've been the you have been carrying the torch for us, torch bearers for Paadarivom Padipparivom in respective places. So let us try and understand, how things are moving for Paadarivom Padipparivom in different places. Number one, first Umesh sir, because that's the most special thing that happened for us in 2022. Spreading our wings in Singapore, doing our first jam along in Singapore,
where it was not only about doing a jamming there in Singapore, it was also about making someone's dream in our team come true, to make them travel abroad. Kaushik had traveled abroad, and that is why it was very big for us. We have never believed in making a star out of anybody. We have never done. We have not given any one single person a focus that you would have definitely seen. That is where PP is unique. We don't want to make anybody a celebrity and அவங்கள கொண்டாடி அவங்க bigger than the life image காமிக்கிறதுல எங்களுக்கு என்னைக்குமே உடன்பாடு கிடையாது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே செலிபிரிட்டிஸ். Everybody needs to be equally treated. அப்படி இருக்கும் பொழுதும் why did we celebrate Kaushik going to Singapore அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is not because of what Kaushik is, not because he's a successful mentor, not because he's one of the directors of PP or anything. It is just because we all wanted his dream to come true. It was his first abroad trip. As much as it meant to him, it meant to us actually, because it was his dream coming true. The first chapa in his passport meant a lot for us. So அதனால I think the focus was a lot in Kaushik. இப்போ நினைச்சா கூட எங்களுக்கு எல்லாம் புல்ல இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம். சிங்கப்பூர் சிட்டிசன் ஆயிட்டாரு இப்போ. Yeah, I think Singapore, what actually, I'm also happy. I was very happy when he was landed here, and when I received him, actually, like he was so excited, and probably we were actually kind of he was actually just running around the airport, like it's like kind of joy of it was a joy for him, in fact. It was a childlike enthusiasm which we saw in Kaushik. He's not a person who usually emotes a lot, but when he was traveling abroad, he was so excited. So இந்த எல்லா எக்ஸைட்மெண்ட்லயும் முக்கியமா ஒரு விஷயம் மறைஞ்சு போயிடுச்சு. ஆக்சுவலா மறைஞ்சு போல, பட் ரொம்ப வெளியில வரல. என்ன அப்படின்னா, the efforts that were put in by Umesh, Maghi, and Bala, amazing efforts they are put in, because எங்களுக்கு அது ஒரு புது டெரிட்டரி. We are sitting somewhere in India and we cannot do anything and everything physically out there, and to make the first ever meet in a place which we have never had access to successfully, அது நடந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் of course the மூணு பேர் தான், உமேஷ், மகி and பாலா. அதுல ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு த லீடர் உமேஷ். அமேசிங் ஜாப். அது அவர் வீட்லயே நடத்துற அதை எடுத்து அதை செஞ்சது ரொம்ப பெரிய விஷயம் சார். நிஜமா உங்களுக்கு பெரிய மனசு to take up that leadership and to make that happen successfully. Vidhu, Vivek and Krishna had come. They were all praised for the team. அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, உமேஷ்னா உங்க டீமா, ஒர்க்கிங் டீமா, அவரும் டைரக்டரா பிபில அப்படின்னா, இல்ல அவர் எங்களோட கிளையண்ட் தான், has taken this up. She was astonished. அவங்களால நம்பவே முடியல. என்ன நான் சொல்றீங்க, அவங்க பிபி நீங்களே எவ்வளவு சொல்லுவீங்களோ அந்த அளவுக்கு I saw உமேஷ் talking about பிபி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க. Thanks to Umesh sir. Probably you can share a couple of experiences இது வரைக்கும், and then the subsequent shows that we have done, subsequent jam-alongs we have done in Singapore. Actually, first of all, I should say, of course, I mean, there is nothing to say thanks from PP team, but it is actually kind of I'm kind of, or we, like myself, Bala and Mahi, right, we are contributing to PP what we can do from our side, and what we can do, like we can support from our side, from here in Singapore. And the most thing which admire is actually the vision of Nagu and the founders of the PP. So that is one thing which made me actually kind of thought of supporting one of the aspect, I would say. So yeah, it's out of own interest, as well as we also have that kind of musical journey to be together. Yeah, that's one thing which I should say first, to happen this actually. Then probably in terms of experience, right? Of course, as I mentioned, right, when he landed, Kaushik sir landed, he was so excited. We were running around and we were taking photos even in the airport itself, So, and yeah, probably I mean, it's a kind of experience which is to be, I mean, to be honest, right? இது ஒரு kind of historical மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு, because I don't know whether you have heard from Kaushik sir, but that was a kind of real experience what we had here, unfortunate experience also.
you know. So yeah, I mean, during the night we just stayed out, and then we actually kind of had a dinner on the day when he arrived here. So kind of we had a dinner outside. That means outside my block actually. Mahi brought some dinner from her home because she's neighbor. I mean, neighbor means like just few apartments away from my Oh, home. Yeah. oh, So even her husband, like he came in to accompany us. So those kind of things happen. Then the probably in terms of event, right, until 3 a.m. 2:33 a.m. because Bala and Mahi everyone came here to my home, and probably we do a kind of live this one rehearsal, not rehearsal actually, like testing and all with Vasanta. So that was kind of experience we had, and morning probably we were ready on time. amazing, Yeah, amazing. so yeah, first event, yeah, that was the first event, and we never expected, of course, kind of I was thinking that probably only few members are here in Singapore, and all of a sudden I see the response like about 20, around 20 people, around 17 to 20 Amazing, people amazing. were there. Yeah, of course, yeah, due to the kind of limitations to accommodate. So we cannot have more people. So that was my limitation. Otherwise, and of course, Vidhu Vivek and Krishna Vijay both came here, and they were so kind of so soft to actually host with us, and நிறைய அவங்களும் வந்து பாடினாங்க. So it was amazing experience actually. The first event was quite very much successful, I would say. Yeah. Excellent, excellent, sir. So what do you see happening in 2023? என்னன்னா நீங்க உங்களோட விஷன் என்ன? What do you want PP to do there, and what kind of help you need from us? Let us spread as much as possible. Do you have anything in your mind? Do you have any dreams in your mind that we should do this in Singapore? அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களோட விஷன்ல இருக்கா? Okay. Actually, விஷன் அப்படின்னு சொல்றதை விட probably we go together, we travel together அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். And yeah, there are a lot of things which we can plan as well, and probably we are planning, because last day for yesterday only I was talking to I was discussing with Bala and Mahi about the January event, but we are yet to decide that. So probably we will have some date to confirm with actually core team, and then we will publish in Ramari. Super, super, sir. So that's So one we are thing which currently we are planning operating in currently. yeah. We are currently operating in a bi-monthly model, yeah. Okay, bi-monthly in சொல்றதை விட, like of course whenever we can do monthly also, but probably bi-monthly கிடையாது, bi-monthly வர possibilities கம்மி தான். Bi-monthly is once in 2 months is what I mean. Oh, that means so once in 2 months is a actual plan actually, but if we can do it monthly also, we will see how, because it depending on the it depends on how we can Actually, twice in a quarter is how I should have mentioned it, because there's always a confusion there. கொஞ்சம் confusion இருக்கு. Yeah. Yeah, okay, never mind. So that's what of course monthly we can plan also, but depends on the situation in and around here. So based on that, we can actually suggest how we can go about அப்படின்றது. And yeah, time to time, of course, I will also put some more ideas to the core team that I have always putting to the core team. Yes. I've always been that kind of a person for us, and that's precisely why when we thought about Singapore, we only thought about Umesh, because you have been absolutely open with your feedback. You have given us a lot of inputs in the last 2 years. So you have been part and parcel of what we do. So we are very happy to receive inputs from you, sir. And என்னோட ஆசை என்ன அப்படின்னா, let us see, let 2023 be a year in which the whole PB team gets to travel to Singapore. Welcome. So I'm putting this thought into your mind. We'll definitely execute it. Probably next year
when we are sitting in this kind of a live, we will talk about how that program went. Sure. Yeah. அடுத்த New Year So far, actually, yeah. So அடுத்த far, actually, ஆமா அடுத்த இயர் எண்ட் மெம்பர்ஸ் Celebration Singapore. செலிப்ரேஷன் வந்து சிங்கப்பூர்ல தான் சார். you are welcome, most welcome. And yeah, so far we have conducted 3 events successfully. Yeah. Super. Fantastic, sir. Yeah. Fantastic. Very, very happy to hear that. So, Adar Raghu கிட்ட பேசலாமா? Great work, first of all, Umesh sir. Amazing work that you, Maghi, and Bala are doing. Stupendous work because it is not easy to kind of coordinate and get things done, and certain things have to be managed really, really carefully in Singapore because of the laws of the land. It is not very easy to do that, and it only shows how much of love you have for PP and how much of passion that you have towards music. We can only say that we are definitely indebted to you guys for the kind of love that you shower on us. We call it a family than anything else. I think we all are one family. Only family can think like this, where each one of you, whether it is Maghi or Bala or you want PP to grow as much as we want PP to grow, which is a great attitude, sir. We are really truly blessed. Thank you. Thank you. So I think okay. Of course, lastly, I should actually thank PP team as a whole, and PP members as a whole, and mentors. Special mention to the mentors, and of course, I definitely admire Nagubai's vision. Thank you, sir. I want to register that actually. Thank you, sir. Note பண்ணுங்க. Yeah. Great, sir. Thank you, So sir. Thank you so much. that's how. Yeah. Thank you so much. Yeah. So we'll hear Raghu. How's been Bangalore? Bangaloreல வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு? The kind of work that you guys are doing is also amazing. Now I would like to also bring in Vasantha as well to the screen. Vasantha is there in the stream, so it will be good if I can have her. Okay, Vasantha? Okay சொல்லிட்டாங்க. Great. So Vasanthaவே வந்து ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்தாச்சு. So we'll hear from Raghu first. Raghu, you have been not only Bangalore's ambassador, somewhere you have been a brand's ambassador as well for PP. Is how we see you. You reflect PP every time you speak to people, every time in any conversation that you build in the members group. I think, see, when we speak about having somebody in the group to, ஒரு இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்ச புதுசுல ஃபேஸ்புக்கை வந்து நம்ம லைவ் போகும்போது சாட்ல இருக்கிறவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்றது அதெல்லாம் வந்து யாராவது ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா பிளான் பண்ணுவோம். எப்போ வந்து பீப்புள் லைக் மகி, ரகு, உமேஷ், அதுக்கப்புறமா few others that I probably am not getting the names immediately in my mind. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்களோ அதுக்கு தனியா நம்ம இதுக்கு ஆள் போட்டாதான் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிப்போச்சு. ஸோ யாராவது ஒரு புது மெம்பரை ஜாயின் பண்ணா கூட அவங்கள வெல்கம் பண்றதுவே வெல்கம் மேம் அப்படின்னு நாங்கள் போட்டா போதும், மீதிலாம் வந்து ரகு மகிலாம் பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ யூ ஆர் நாட் ஒன்லி பெங்களூர் அம்பாசிடர், ஐ திங்க் யூ ஆர் ஜெனரல் பிபி அம்பாசிடர் அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லலாம் இருக்கும். ஸோ யூ டெல் அஸ் ஹவு things have been in Bangalore, like how many sessions we have done, how's the reception generally, and overall aspects of things. Yeah, so I think first session we did in June. It was very quickly planned. June 1st or May end, we suddenly decided saying that start pandro. We just went in and said June 8th or June 9th, I think we did the first. Company appadana start pannom. Correct. Correct. So no surprise. So I think first was June. Romba quick பண்ணதுனால we didn't plan too many things அப்போ. The only objective was that we are starting this. என்ன நடக்குதோ நடக்கலையோ அது 8 பேரோ 10 பேரோ 15 பேரோ whatever, we are starting this சொல்லிட்டு we quickly went on board and got it executed. Kannan Srinivasan sir was very courteous enough to find a place. அவருடைய சன்ஸ் அபார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஹால் புக் பண்ணிட்டு ஒரு ஈவினிங், வீக் டே ஈவினிங், அதுவும் கௌஷிக் கிட்ட ஆசான் கிட்ட கேட்டேன், என்னங்க வீக் டே ஈவினிங் பண்றோம், நமக்கு பீப்புள் வருவாங்களா, எண்ட்ல நானும் நீங்க வசந்த மாதிரி யாராவது 2 பேரும் உட்கார்ந்து போறோமா அப்படின்னு. பட் இல்ல, இந்த தடவை நமக்கு அதான் ஒரே ஆப்ஷன், பிகாஸ் he was also coming to Bangalore and we also wanted somebody from PP to represent in the first to be around, and we had about I think 14 or 15 people turning up on a weekday evening, Wednesday or Thursday evening. So unplanned event, we didn't have pairing, we didn't have song choices. அங்கேயே நாங்க லாட் போட்டு பேர்லாம் எழுதி அங்கேயே எடுத்து அங்கேயே பாடி, it was just to say kick started.
அதுக்கப்புறம் it became very organized from July onwards. So first we started in June, and then after that we went scouting for venues, which was a huge challenge for us to find a venue that's cost effective and that can also accommodate 20-25 people, 30 people to start with. So that was a challenge that we underwent. That was a huge challenge we still probably face to find the right venue and the infrastructure to go with it. But I think from a response perspective, it has been tremendous. I think நிறைய people they were wanting this kind of opportunity to go on stage. And while I am talking here as a face, behind the scenes, you bought Sinta in, she has been a huge force of support. Hari Padmanabhan has been again tremendous support system to put together. And of course, back in GRS, every month and the last mode, when we say that we are having a jam along on 18th or 19th or whatever, 15ஆம் தேதி வரைக்கும் வந்து ஒரு 8 பேர் 10 பேர் தான் இருப்பாங்க. But the last 2 daysல like everything will be in place. So it's like அப்பா பேரிங் போற அளவுக்கு வந்தாச்சு 2-3 days. So he's does lots of running around, lots of calls and things. So I think the response is very encouraging every time. ரெண்டாவது I think July August people started saying that சார் அடுத்த எபிசோட் நெக்ஸ்ட் எபிசோட் நம்ம பண்றோம், டேட்ஸ் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டா சொல்லுங்க சார், நாங்க பிளாக் பண்ணிக்க, we want to be here. That is the kind of people are not members of Paadarivom Padipparivom. They are outside people who are just joining in, but they talk to all of us, and that is the kind of impression that they give. Next step பண்றீங்க விட்டுறாதீங்க சார், ரெகுலரா பண்ணுங்க. This is the kind of words we get, and it's been hugely encouraging for us. So we have done June la ஆரம்பிச்சு, I don't think we missed any month. Maybe 1 month we missed from Dasra நினைக்கிறேன். We didn't have a date because everything was packed. Otherwise every month we have been doing, and plan is to continue doing that along with many other activities. I think we have to also thank big time Praveen for the kind of support that he does every huge. Praveen on audio system எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் கிடையாது. ஆமா, and he just wants to be around and help people and sing along. Amazing. Yeah, and appreciate people when they sing. The enthusiasm that he has there, because many of you are occupied with the other jam alongs happening. So engalku in-house mentor is like Praveen. So whenever, so first thing when we say jam along date naga, the first point I say is Praveen availability. He has to be there, and that positivity that becomes it is like, and to carry a system, our system neenga paathirkeenga enakku theriyala, probably came once so many. It's so huge. அந்த ஒரு ஆடியோ மிக்சர் வாட் எவர் he brings in with his 2 mics, அது தூக்கின பவர் ரோட்லாம் கிராஸ் பண்ணி வரும்போது it is like goosebumps தான் actually. And yeah, huge thanks to Shailaja and Praveen, both of them, for what they do for us. And of course Vasanta, Hari and GRS sir. And behind the scenes சொல்ல வேண்டாம், நீங்க சுஷ்மி எல்லாம் have been hugely encouraging without asking a single question. எப்பவுமே வந்து, and இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், எங்களோட இனிஷியல் நீங்க கரெக்டிங் பண்ணிட்டீங்க அவங்கள, மிஸ் ராகா கண்ணன், மிஸ்ஸஸ் ராகா உதய், நீங்க அவங்களை கடத்தின்னு போயிட்டு வந்து எங்களுக்கு பண்ண மாட்டீங்க. பட் யா, so I still remember that first PP meet we did before the first wave, I think, or maybe February 21, after the first wave, before the second wave. It was not only Raga, it was also Raga's father who helped. Yes. So a lot of people behind. I'm just sitting here and Brent as one face, that's all. Amazing. That's great spirit, Raghu. I think that is what is getting reflected. Even when Umesh was saying all that which is happening in Singapore, he never used the word I. He only said we. I think that's something which I think with the whole of PP is reflecting, which is fantastic to note. Visham Solya, we want to definitely do a hybrid show very soon in Bangalore, Raghu. So, a female mentor travel panna podum. Praveen is anyways there. So that has to happen soon. And Umesh, we'll definitely have hybrid teaching shows in Singapore. We'll see how we can execute this. But that is already definitely being thought about. It will happen. Coimbatore la nadandruchu. Annatha modala pantaru. So adala pressure to do. Our வீட்ல இருக்கும்போது அந்த ஐடியா பேசுவோம். I was at Vasu sir's house when we discussed that. முதல்ல சொன்னா ராகா உதய் இங்க வராங்களா, ராகா இங்க வராங்களா சார், ஹைபிரிட் ஷோ பண்ணுங்க சார் அப்படினோம். So we discussed that and said நல்ல ஐடியாவா இருக்கே, போடு கிட்ட போட்டாரு. So it was before Diwali இல்லையா சார், when we met in the house, Diwaliக்கு முன்னாடி. Actually எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா, உதய் and Raga were supposed to travel. அப்போ அப்படி ஆரம்பிச்சது பிளான். அப்புறம் அவங்க பிளானை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க.
பட் நம்ம 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 அண்ணாத்த வந்து டல் ஆயிட்டாரு. அப்புறம் நாங்க சொன்னோம் சரி சார் நாங்க வரோம் சார், உங்களுக்கு என்ன ஹைபிரிட் நடக்கும் அவ்வளவுதான். அன்னைக்கு மீட் பண்ணா சொன்னாரு உதய் ராகா வராங்க, சோ ஐ அம் காலிங் உதய் ஃபார் தி ஜாமலாங் இயர் ஃபிக்ஸ்ட் டேட். அப்ப நானு சசிகலா மேடம் இருந்தோம். சோ we were talking saying சார் எதுக்கு ஜாமலாங் வந்து கூப்பிடுறீங்க, why don't we do a hybrid show here அப்படிங்கிற மாதிரி. that is when நல்ல ஐடியாவா இருக்கே, ரெண்டு பேரும் வராங்க குடிச்சு போடு. like yeah, it was like And it happened to be one of the successful most shows of PP in terms of viewership, in terms of இவ்ளோ பேரு were so happy, and that was the first time we introduced this GC for so மறக்கவே முடியாத GC மறக்கவே முடியாத GC இல்ல அது சான்ஸ் இல்ல. அங்கேயுமே the people who were there physically also were enjoying it. So அதுல 2-3 பேர் நம்ம டீச்சிங் ஷோ முதல் வாட்டி பாக்குறாங்க. அதுல ஒருத்தர் அமேசிங் கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டு அவர் அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ நிஜமா இட் வாஸ் a great experience doing that in Coimbatore. ஸோ வசந்தா கிட்ட கேட்டலாம். வசந்தா has been a pillar of support for us as such. வசந்தாவை பத்தி என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. நம்மள பிபி கோர்ல இருக்கிற முக்காவாசி விஷயத்தை வந்து கோஆர்டினேட் பண்றது வந்து வசந்தா தான். இன்ஃபேக்ட் ஐ டுக் ஓவர் பிபி கோர் ஃப்ரம் ஐஸ்வர்யா ஸ்ரீராம். ஐஸ்வர்யா ஆஸ்க்ட் only one question, பரவாயில்லையாடா உனக்கு இவ்வளோ பேண்ட்வித், உனக்கு ஏற்கனவே பேண்ட்வித் இல்லை, உன்னால இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? நான் சொன்னேன் இல்ல இல்ல வசந்தா இருக்காங்க, முக்கால்வாசி எல்லாத்தையும் அவங்களே பார்த்துப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பிபி கோர் வந்து நான் எடுத்துட்டேன். இப்ப என்னடா அப்படின்னா வந்து இப்ப வசந்தாவை வந்து இப்போ மற்ற லீடர்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க எனக்கு வசந்தா வேணும் வசந்தா வேணும்னு. இப்ப அவங்களுக்கு வந்து இப்ப ஆக்சுவலா சிங்கப்பூருக்கே அவங்கதான் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட். அந்த அத இது லைவ் இது பண்ணும்போது டெஸ்ட் பண்ணும்போது இங்க மணி 1:30 மணி அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இப்ப வரீங்களா டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் காலையில டிஸ்சார்ஜ் இருக்குன்னு சொன்னோம். உடனே she immediately said out. Like you know I mean இப்ப வந்து சுஷ்மியும் திவ்யா பாலாவும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க எங்க கூட. திவ்யா பாலாக்கு கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீம்ல வேணுமா வசந்தா, சுஷ்மிக்கு வந்து அட்மின் டீம் கோஆர்டினேஷனுக்கு வசந்தா வேணுமா. ஒரே வசந்தாவா தான். ஏதோ வீக்லி கால்ல வந்து இப்ப ஓடிட்டு இருக்கிறது வசந்தாவோட பேர் தான். யாருக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி குடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கேன். எவ்வளவு நாள் குடிச்சு வச்சு முடியும்னு தெரியல. பெங்களூருக்கு வேணும், அதான் பெங்களூருக்கு வேணும். எந்த டீம் யூஸ் பண்ணிக்கங்க, பெங்களூருக்கு வேணும். அவங்க ஃபேமிலில அனுப்ப மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்க எங்க மேல நம்பிக்கை வைக்கிறீங்களோ இல்லையோ அவங்க குடும்பத்து மேல நம்பிக்கை வைக்கலாம். சொல்லுங்க வசந்தா, how's been things for you to coordinate, because உங்களோட ரோல் வந்து சிங்கப்பூரா இருக்கட்டும் இல்ல கோயம்புத்தூரா இருக்கட்டும் இல்ல பெங்களூரா இருக்கட்டும் உங்களோட ரோல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், யூ ஆர் ஆல்வேஸ் தேர். சோ 2022 எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? ஸோ ஆக்சுவலி ரொம்ப எப்படி சொல்றது, ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது எல்லாரோட. எனக்கு மெயின் திங் இப்போ டெஸ்டிங் எல்லாம் நான் பண்றதுனால எல்லா மக்களுக்கும் என்ன வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. எல்லாரையுமே அவ்வளோ பேரும் நம்மள தெரிஞ்சுக்க முடியுது. எல்லாரோட சிங்கிங்கும் நான் தான் முதல்ல கேட்பேன். அதுல ஒரு ஹாப்பி டெஸ்டிங் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் நாகு வந்து மென்டரிங் எப்படி பண்ணுவாரு அப்படிங்கறத வந்து வசந்தா தான் பார்த்தாங்க. அந்த டெஸ்டிங், ஏன்னா டெஸ்டிங் ஷி வாஸ் தேர். நான் எனக்கே அப்ரிஹென்ஷன், நான் ஃபர்ஸ்ட் மென்டார்ஷிப் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு தான் சொன்னேன். கௌஷிக் அண்ட் சுஷ்மி புஷ்ட் மீ டு டேக் இட் அப். இல்ல யூ ஹேவ் இட் இன் யூ, நீ பண்ணு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா நான் சொன்னேன் ஓகே நான் வந்து இந்த பிரீமியர் மாடல் மட்டும் பண்றேன், நான் லைவ்ல வர மாட்டேன் தான் இப்படிதான் சொல்லி அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அந்த டெஸ்டிங் கால்ல வந்து மாநில கற்றுக்கொண்ட மாணிக்கு வந்து இந்த டெஸ்டிங் கால்ல வந்து எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க வசந்தா, மாகு நீங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துருவீங்க, நீங்க கண்டிப்பா ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ஏன்னா பாட்டு கத்துக்காதவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாதான் புரியும், அதை நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க. she sent a message that gave me a lot of confidence. So அவங்க சொல்றதை என்னால ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது. எல்லாத்தையும் முதல்ல பாக்குறது ஆக்சுவலா வசந்தா தான், because she is in the testing team. சோ அதனால எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. சோ எல்லாரோடையும் கோஆர்டினேட் பண்ணிக்க முடியுது ஈஸியா. ஸோ எல்லார் மக்களும் வந்து பயங்கர சப்போர்ட்டிவ். நம்ம பிபிஐ பொறுத்தவரை எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கிறதுனால டெஸ்டிங் கூட நமக்கு வந்து அது பெருசா இது தெரியாது, ஈஸியா இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் ஃப்ரீயா. நான் கூட இப்போ சம்டைம்ஸ் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ, நான் தான் டெக்னிக்கல் பார்க்கறத கூட எனக்கும் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வரும் இல்லையா. அந்த டைம்ல ஏதாவது வெளில தள்ளிடுச்சுன்னா உடனே நம்ம பிரேம் வந்து ரெகுலர் ஆளாச்சு, அவர்கிட்ட பிரேம் நான் என்ன வெளியில தள்ளிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க, நான் திரும்ப வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போற அளவுக்கு நம்ம பிபி மக்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ரெகுலரா ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ், ஆக்சுவலி வெரி சப்போர்ட்டிவ் எல்லாருமே. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி. நான் இதுல ஒர்க் பண்றேன்னு போதே எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் இது. ஸோ பெங்களூர் பின்ன கேட்கவே வேண்டாம். பெங்களூர்ல எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபார் தட், எப்போ வந்து ஹைபிரிட் ஷோ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருக்காங்க நிறைய பேர். அதே மாதிரி ஒரு ஜாமலாங் முடிஞ்சதும் அந்த ஒரு 10 டேஸ்க்கு அந்த வைப் அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும்.
ஸோ எல்லாரும் போட்டோஸ் அது இது. ஸோ இப்போ அதுல வேற நம்ம உமன்ஸ் டீம்னு வேற கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. போன தடவை கேமராங்க ட்ரெஸ் கோட்லாம் வேற என்ன, நாங்க அங்க போய் பார்த்தா எல்லாம் ட்ரெஸ் கோட் விமன்லாம். ஏய் என்னடா அது நடக்குதுங்க? நாங்கெல்லாம் விமன்ஸ் கோட் குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு ட்ரெஸ் கோட் பண்ண டேய் அநியாயமா இல்லையா? நாங்களே என்னடா போக போட்டோம், நாங்க விமன்ஸ் டீமா? சரி ஓகே நடந்துங்க. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பி. அதான் வசந்தா உன்னியும் கவலைப்படாத, எதுவா இருந்தாலும் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுன்னு கௌஷிக் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு. கால் மீ ஃபார் எனி டெக் சப்போர்ட். ஆமா ஆமா வரேன், அடுத்தது உங்ககிட்ட தான். இப்போ அடுத்த மீட்டிங் உங்க கூட தான் வரேன், இருங்க. சூப்பர் சூப்பர், பண்ணிடலாம்டா. என்னம்மா பண்ணிடலாமா? எது கேட்டாலும் ஆக்சுவலி எல்லாருமே சார் ரொம்ப ஒர்க் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். On the topic of hybrid teaching, I think even in Bangalore, I'm not very sure. நாங்க ஒவ்வொரு ஜாமலாங்களும் we talk about our who we are, what we do. But எவ்வளவு பேர் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க, how many people have actually gone and seen our teaching episodes அப்படிங்கிறது தெரியல. So I think a hybrid episode would really help people to get into the mode. Correct, and there are some fantastic voices as well. நீங்க நிறைய பேசுவோம். There are some good prospects for us as well in terms of mentees who can come on board as features. I think நிறைய interested peoples நிறைய இருக்காங்க. நம்ம இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. நம்ம கொஞ்சம் கூட அதுல இது பண்ணோம்னா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். Another vision for me, நீங்க உமேஷ் கேட்டீங்க, which I've been talking from day one. I think you will probably அதான் கேட்க வந்தேன். Karma 2.0 is one. Yeah, 100%. We will do that. Karma will certainly happen in Bangalore without any doubt. We are definitely planning for it. 100% there will be karma happening in Bangalore. Yeah, அது இன்னொரு big plan for me to get a good audience. I mean I'm not pushing it for it now because I think we need to still build some more base and some more strength in terms of but yeah, sometime towards the mid year or whatever, when we think we can I think both Vasantha will also agree and others will also agree that we don't want our mentors to come and sit with some 20 plus audience. It has to be a 100 people thing at least minimum, and we'll work towards that. That's my first half of 2023 we should execute it. That should be our target. My number approximately is to have about 100 people at least minimum, and to have a hall. I've sent you some pictures of some halls earlier if you remember. Yes. To have a hall like that and to see it filled with people, and that is what we are driving towards. Vasantha and me, I'm sure. It's like that's what we are looking for. இதோட ஒரு பெரிய விஷயம் எதுவுமே இருக்க முடியாது ரகு. As you know that that is my personal dream, to see them both singing on a stage doing Carnatic performances. And அதுக்கு ஒரு விஷயம் அப்படின்னா முதல்ல ஓட போறது வந்து கண்டிப்பா நான் தான். அதே விஷயம் தான் வந்து கனவை தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து கூட சேர்ந்து அருண் அண்ட் உதய் are also carrying. As much as I wanted Sushmi and Kaushik to sing in front of people, ஒரு கச்சேரி பண்ணணும்ன்றது எவ்வளவு பெரிய ட்ரீமா எனக்கு பர்சனலி இருந்ததோ அவ்வளவு பெரிய ட்ரீம் இன்னைக்கு அது உதய்க்கும் அருணுக்கும் கூட தான். ஸோ அதனால இது கண்டிப்பா the whole team of PP for sure இப்போ. So I think we are also waiting. So ஒரு ஆர்வத்துல கூப்பிட்டு ஒரு 30 பேர் வந்துட்டு டேய் என்னடா பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. It has to be filled with people enjoying it. Is what. So 100 is the number, that minimum number that we should push for. I mean, is what I am looking at. That's definitely we'll do. My first half vision. Yeah. Absolutely. The first thing what I would say, like, see, when you say, like, people are actually kind of supporting all together, I mean, like, all around, the message which you are conveying is that sync what the other people has. That's what I see, actually. That's how things are, sir. Yeah, we all reflect each other, and if we move with the right intentions, and the communication becomes directly correlated to the way we think at the end of the day, and அது நம்ம கான்ஷியஸா பண்றது இல்ல, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது. And when we do that, we also reflect such people around us. That's what it's a process. It's a beautiful process which we don't know what is happening. நம்ம நினைக்கிறது பின்னாடி மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் பேசுறோம். அந்த மாதிரி நமக்கு நல்ல மக்களை நம்மளே ஈர்த்துக்கிறோம் நம்ம சைடுல. Definitely. Because see, now, like now I'm coming live and,
speaking about the Singapore event, right? But behind, of course, behind like Bala and Mahi, really, they, I mean, avangala bayarama support. Absolutely. Together we work. அதுதான் அந்த மாதிரி absolutely. இருக்கும். Precisely, that is how we started. This is how you have been speaking right from the beginning, or I think all of us have been speaking, just that they were not able to make it to the live today. But yeah, I mean, the kind of work that Maggie and Bala have been doing is amazing. And Maggie has been a great representative of Paadarivom Padipparivom. I think the words that I told about Raghu, I think those words are absolutely fitting for Maggie as well. We don't need people anymore specifically from the team to go and coordinate things in the group and stuff. These two people are representing PP in members group. So Maggie is synonymous to PP today. That is how it is, to be very honest. Yeah. வசந்தா சொல்லுங்க, ஏதோ சொல்ல வந்து கை தூக்கிட்டே. ஆமா ஆக்சுவலா அந்த டெஸ்டிங்ல வர நிறைய பேர் வருவாங்க இல்லையா, அவங்களும் என்கிட்ட கேக்குறது எப்படின்னா, நீங்க எல்லாம் எப்படி இப்படி ஃபேமிலியா ஜாலியா ஒர்க் பண்றீங்க, எங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுங்களேன் அதுல அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே கேக்குறது அதுதான். அப்சல்யூட்லி எங்க உங்க டீம்ல சேர்த்துக்கோங்கன்னு தான் நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. நிறைய வாலண்டியர்ஸா நாங்களும் உங்க கூட ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றோமே, நாங்களும் ஏதாவது செய்யறோமே, எங்களுக்கு ஏதாவது. இங்க பக்கத்துல ஒருத்தர் பயப்படுறாரு, ரெட்ரிச்மெண்ட் இல்லாம கன்சிடர் பண்ணுங்க. My good friend Arun is here actually. Amazing. Great. So thank you Raghu and Vasanta. Thank you Raghu for all the good work that you did. Thank you and like there's no thank you to give you so much time to back into us. கஷ்டம் மெயின்டைன் இன்னும் நிறைய பண்ணுங்க. இன்னும் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறோம், நிறைய ஜாஸ்தி வேலை பாருங்க. Done. Yeah, it's selfish for us also, meaning the more things happen here, the more we also kind of நீங்க நிறைய நேரத்துல நான் வந்து கொஞ்சம் பொறாமையா படுறேன். Chennai, you guys get to meet every week, morning session, evening session. I see the bonding in the playground. It's said, hey, இப்படி இருக்கீங்கடா நாங்க, I mean, and that's kind of feeling of being left out. So இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் பண்ணாக்க then we the sense of inclusiveness for us also. So கரெக்ட். ஆனா அதுக்காக கலவி சென்னையில வந்து செட்டில் ஆயிடாதீங்க. ஏன்னா உங்கள மாதிரி ஆட்கள் அங்க இருக்காங்க. இல்ல நாங்க உங்க எல்லாரையும் டெம்போ வச்சு கடத்தலாம்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது நாங்க ரெடியா இருக்கோம். நம்ம we'll definitely grow to a stage that PP all of us go to a stage where நம்ம எல்லாம் ஒரு வேனை வாங்கி வச்சுட்டு மாசத்துல ஒரு வாட்டி எல்லாரும் வந்துடணும் பெங்களூருக்கு ஒரு வாரம் பை this week பெங்களூர், this week சிங்கப்பூர், this week கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம டெஃபினட்டா டெவலப் ஆகணும். We all should get to meet more frequently and travel together. அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா எனக்கும் ஆசை தான். நம்ம கண்டிப்பா அதுக்கு வளரும். ஒரு ஸ்டேஜ்ல we should even have a chartered plane where we all travel together. எங்க போனாலும் உமேஷ் நாளைக்கு தானே ஜாமலாம், நாங்க வந்துட்டு இருக்கோம், 20 பேர் கிளம்பிட்டோம், ஃளைட் ஏறிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு NASDAQ listing முடிஞ்சனா அடுத்ததா NASDAQ listing முடிஞ்சனா அடுத்து சொல்றேன். Super, great. So let us go down south and ask Vasudevan sir about Coimbatore, what is happening there and how things are folding out, sir. மக்களே, இந்த நாக்கு என்ன பண்ணாருன்னா, நேற்று பாட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு நீங்க பாடுங்க சார் சொல்லி கோத்து விட்டாரு. இந்த ஆளுக்கு மாலை போடுற மாதிரி அனுப்பி விட்டாரு. நாங்க எப்படி ஆடியோல ஒர்க் அவுட் டெஸ்ட் பண்றது டெஸ்ட் ட்ராக் மாதிரி அனுப்பி விட்டாரு. இன்னைக்கு ஒரு காமன் அஜெண்டா 4 பேர் பேச போறாங்க போது 3 பேரை பேசிட்டு கடைசியில வாஸ்தவம் நீங்களும் சொல்லுங்கன்னா எல்லா பாயிண்டையும் சொல்லியாச்சு. அவர் வந்து சொல்லாத பாயிண்ட் இல்ல, உண்மையை சொல்லாத பாயிண்ட். எனிவே என்ன சொல்றது, நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரிதான் சில விஷயங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ண தான் முடியும். ஃபர்ஸ்ட் திங் பாண்டிங் டுவர்ட்ஸ் பிபிங்கிறது வந்து நம்ம வேர்ட்ஸ்ல வந்து இதனால இது பிடிக்கும் இதனால இப்படிங்கிறது இல்லை. இது என்னன்னு தெரியாது. நாங்க பர்சனலா பிடிச்சதுனால பிபி பிடிச்சதா, பிபி பிடிச்சதுனால நாங்க பிடிச்சதா, உதவி பிடிச்சதா, சுஷ்மி அந்த மாதிரி அதை வந்து என்னால சாதாரணமா உங்களுக்கு அவருக்கு பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இல்ல. அது அதுவா வந்து அந்த தானா சேர்ந்த கூட்டம்ங்கிற மாதிரி அதுவா ஒரு பாண்டிங் அண்ட் அஃபினிட்டிங்கிறது ஜாயின் பண்ண நாள்ல இருந்து இருந்துட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங் சொல்ல வேண்டியது, இந்த ஜாம் அலாங் இன் டிஃபரெண்ட் சிட்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம பிபி மெம்பர்ஸ் குரூப்ல ஒரு இது கேட்டார், ஞாபகம் இருக்கா? யாராவது வந்து NOPT இருக்கு இல்லையா கான்செப்ட், யார் வீட்டுல எல்லாம் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கீங்க, எவ்வளவு பேர் அகாமடேட் பண்ண முடியும்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆளா கை தூக்கி ஒரு 15 பேர் எங்க வீட்டுல பண்ண முடியும்.
ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் அந்த இது விழுந்த உடனே ஐ ரிமெம்பர் 2வது நிமிஷம் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணி போட்டேன். அண்ட் இந்த பிபி மக்கள் நமக்கு ஃபேவரட் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இவங்க எல்லாம் இங்க வரணும், நம்ம கோயம்புத்தூர்ல வரணும், இங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரணும், இல்லை நம்ம பீப்புள்கிட்ட வந்து இது பண்ணணும். ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு பெருமைப்படுற விஷயம் மாதிரி கூட. See the big people in PP, they are coming to my house, they are coming to my placeங்கிறது ஒரு ப்ரைடுன்னு வைங்களேன். அதை காமிக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எடுத்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் கூட அது. அயோக்கிய பசங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் வரவே இல்லை அப்படின்றாரு. வரவில்லை, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிறாரு. வந்துட்டாங்க அந்த கான்செப்ட். சார் நைட் 12 மணிக்கெல்லாம் பிக்சர் எடுக்கிற போட்டோ எல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னா சார் நம்மளாம் டேய் என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி இந்த கான்செப்ட் வந்து கேட்டபோது ஓகே கோயம்புத்தூருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க. வெரி ஹாப்பி தட் ராத்திரி 12 மணி இருக்கும். ஆமாமா, ஆக்சுவலி நாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தபோது we made him feel comfortable சார். நாங்க அவரோட ஸ்டே கம்ஃபர்டபிளா இருக்கிறத என்ஷூர் பண்ணோம். அவருக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருந்தோம் படுத்துக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு 4 தடவை வந்தாச்சு ஆக்சுவலா. இன்ஃபேக்ட் 4 மீட் நடந்திருக்கு. இன்னொரு 5வது மீட் கூட அன்அஃபிஷியலா வந்து ஒரு பிட் பிபி மீட் மாதிரி தான். எப்படின்னா என்னோட ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்தவங்க அடுத்த நாள் இருந்து வந்து ஒரு 2 hours 3 hours எல்லாரும் வந்து இந்த ரெகுலரா நாங்க பண்ற ஸ்டுடியோல ஷோ பண்ணிட்டு தான் போனாங்க. அன்அஃபிஷியலா 5 தடவை பண்ணியாச்சு. இது ஒண்ணு. இந்த கான்செப்ட் கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2 hours 3 hours 3 hours 4 ஹவர்ஸ்ங்கிற கான்செப்டே புதுசு. பெங்களூர் ஆகுது. இங்க வந்து ரெகுலர் மீட்ஸ் ஒரு 1000-1200 கலெக்ஷன், யூ கிவ் 3 or 4 songs, good provide a good lunch. இதுதான் கான்செப்ட் கோயம்புத்தூர்ல இது வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த கான்செப்டும் வந்து பிபி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்தது. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது 3 மணி நேரம் தானே இவரோட பாடி இதெல்லாம் இருந்தது. பட் 4 வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிடுது. அண்ட் இப்போ பீப்புளுக்கும் வந்து அப்போ பழகிடுத்தவாள் ஓகே ஒரு செஷன் முடிஞ்சது வீட்டுக்கு சாப்பிட போயிடலாம், இல்லை சாப்பிட்டு வரலாம். தே ஹேவ் தட் ஆப்ஷன். அவங்க பிளான் பண்றதுக்கும் வந்து இது ஒரு கன்வீனியன்ஸ், இந்த மொடாலிட்டி வந்து பிடிச்சிருக்கு, கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு விஷயம். தென் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஹைபிரிட் ஷோங்கிறது பண்ணதுல கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு நல்ல பெருமையான விஷயம் தான். அண்ட் நானும் மென்டியாவும் வந்தது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல் சந்தோஷமா இருந்தது. பாவம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் படிச்சுறோம். அது டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரி. என்ன சொன்னேன் போங்க. ஸோ நல்லா போச்சுமா. ரெஸ்பான்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் வந்து நல்லா டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. இப்போ மீட்டுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு மீட்டுக்கும் அடுத்தடுத்த மீட்ல வந்து we are able to get new faces. அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். வந்தை வாழைன்னு இல்லாம இப்போ இந்த போன வாரம் கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு ஒரு மீட் நடந்ததுல வந்து we had around 7-8 people attending for the first time. ஒரு ஆவரேஜா 25 to 30ங்கிற ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த நாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ற ஹாலும் வந்து ஒரு அந்த இதுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஹால் வைங்களேன். ஸோ ஒரு 3 hours ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்றோம். அங்க உண்டான ஸ்ட்ரென்த்துக்கான இதை வந்து ரீச் பண்ண முடியாது. ஆஸ் ரகு செட் முதல் நாள் வரைக்கும் என்ன இருந்தாலும் சரி, 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஜிஆர்எஸ் திவ்யா எங்கேயாவது பேசி அமிர்தா எப்படியோ பேசி வந்து அந்த கடைசியில ரிக்வயர்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க. இது ஒரு விஷயம். தென் நீங்க அடுத்து நான் கேட்பாரு, அதனால ட்ரீம் ஃபார் 2023ங்கிறதுல எங்களுடைய ட்ரீம்ங்கிறது கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் என்டையர் பிபி டீம் வந்து ஒரு பெரிய கிராண்ட் மீட் நடத்தணும். கண்டிப்பா ஒரு ரொம்ப அப்படியே 2 பேர் 4 பேர்னு இல்லை. we want all our PP core அந்த பிக் ஷாட்ஸ் எல்லாரும் வந்து வரணும். பிக் ஷாட்ஸ் பெரிய ஷாட்ஸ் எல்லாரும் பெரிய ஷாட்ஸ் போட்டு வரணும். 3/4 போட்டு வரணும். அவங்க எல்லாரும் வச்சு ரெசிடென்சி மாதிரி நல்ல பெரிய வென்யூல வந்து ஆர்கனைஸ் வெரி குட் மீட் இது வந்து பண்ணணுங்கிறது மக்கள் வந்து எல்லாரும் அதுக்கு வரணும். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு கோயம்புத்தூரோட ஸ்ட்ரென்த்ங்கிறது அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் அளவுக்கு ஹானஸ்டா அட்மிட் பண்ணணும்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் பத்தாது. I must admit that அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கு. ஸோ 23ல வந்து அதை நிச்சயமா வந்து ஒரு கன்சிடரபிள் நம்பருக்கு கொண்டு போகணும். தோ ஜிஆர்எஸ் சேல்ஸ் பாக்குறாரு, நம்ம அதுல எது பண்ணலங்கிறது ஸ்டில் வாட் எவர் என்ன சப்போர்ட் அதில் பண்ண முடியுமோ கொடுத்து அந்த கோயம்புத்தூர்ல பிபி ஸ்ட்ரென்த்ங்கிறது வந்து அதனுடைய பொட்டன்ஷியலுக்கான அளவுக்கு கொண்டு போகணுங்கிறது நிச்சயமா ஒரு 23க்கான கண்டிப்பா அங்கேயே சீக்கிரம் and we will do best possible things to us. அங்கேயே ஒரு ஸ்டுடியோ கூட சீக்கிரம் தாக்குறோம். ஆமா, நீங்க பக்கத்துல வீடு மட்டும் வர பாத்துக்கோங்க. இருக்கே இப்போ
அந்த ஸ்டுடியோ இருக்கே கணபதியில ஸ்டுடியோ ஒன்னு இருக்கே அதுதான் சொல்றேன், அதுதான் பக்கத்துல வேற வீடு பாத்துட்டு சொல்றேன். ரகு வந்தாரு தீபாவளிக்கு அப்படியே நம்ம ஸ்டுடியோ பாத்துருக்கீங்களா நீங்க ஏற்கனவே? இங்க சென்னையில பண்ண மாதிரிதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முன்னாடி கூட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்களா, அந்த மாதிரி வாசுதேவன் சார் வீட்டுக்கு உங்களுக்கு அமைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியல அது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சு பிபி ஸ்டுடியோ. அதுக்காக உமேஷ் வீட்டுக்கு போனோம்ல, அப்போ கூட உமேஷ் ஹவுஸ் அங்கேயும் அந்த பேனல்ல பாத்தீங்க. ரெடியா சரி, யார் அடுத்த லிஸ்ட்ல யார் இருக்கா நீங்க டிக் பண்றதுக்கு? நிறைய பேர் இருக்காங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாங்க ரிவீல் பண்ணுவோம். இப்பதான் அண்ணா நகர்ல வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் யுவராஜ் சார் வீட்ல. Okay. I think happy to be part, actually. Happy to be part, yeah. Pleasure, sir. Pleasure. Thank you so much, Vasudevan sir. The Coimbatore meet was actually in the plan also. நம்ம first அந்த பிப்ரவரி இங்க பண்ணும்போது we were talking over the Vasa வந்தாருங்க first ரொம்ப கரெக்ட் ஞாபகம் இல்ல. அப்போ the plan was to do next in Coimbatore before that second wave kicked in. Spoiled all the plans. ஆமா, correct. Absolutely. Anyway, so fantastic, sir. Great work that you have been doing in Coimbatore. And what he spoke is the reflection of how people think, right? He wants PP to be a big brand in Coimbatore. Like that's precisely how all of us think here, And on the thought process, in the unified thought process, will definitely take us to places. பிபியோட growth பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே அது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலோ ஒரு குரூப் ஆஃப் 4 பேரோ வந்து கொண்டாட முடியாது. ஆக்சுவலா இட் இஸ் the success is because of all of us put together. There are close to 200 members today. I think we owe the success to all the 200 members because we don't see any of them to be outside PP's environment. I think all of us belong to the brand PP is how we see it. And when people come and take up responsibilities, it is amazing. That's a kind of healthy the environment that we have been seeing in 2022 அதுதான் நாங்க மேஜரா பார்த்தோம். The biggest request from people have been like, what should I do to be part of PP? How will I get that tag that you are wearing? இந்த மாதிரி கேள்விதான் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்களே தவிர அதுக்கு மேல பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் யாருக்கும் இருந்த மாதிரி தெரியல. So which shows that we probably have the people who have the heart at the right place. I think அதுக்கு கண்டிப்பா வந்து கடவுளுக்கு தான் நன்றி சொல்லி ஆகணும். Because God has shown us the right people around us. So அதுதான் இன்னையோட ரிஃப்ளெக்ஷனாகவும் பார்க்குறோம். People like Umesh, Vasanta, Raghu, of course Vasudevan sir. You people are huge pillars of support for us. Keep supporting us. Umesh sir, technical problem, he has got cut. But definitely வந்து we'll all grow together. The idea is to make global Tamil people truly happy through music. I think that is our motto. I think you all should also by heart this because that's our motto that we have defined. So to make global Tamil people truly happy through music. So that's precisely what we are traveling towards. I think if we can beyond making singers பிபியோட இது வந்து எல்லாருமே பிளேபேக் சிங்கர் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கோல் அப்படின்னா அது கோல் கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம பண்ணணும். ஆனா ஒரு விஷயம் ஐ திங்க் which is very common for every one of us is that music gives happiness. அந்த ஹாப்பினஸ் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படினாலே I think they will be extremely happy. Extremely, they will be extremely satisfied in their lives. So music gives a lot of happiness. I think we all should try together to make people happy through music. And with that note, Umesh is also back. அதை நான் செஞ்சே தீருவேன் தலைகீழ நின்றாரு, இப்பதான் ஸ்ட்ரைட் ஆயிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ காமிக்கும் தலைகீழ இருந்தாரு. So great. Thanks a lot, Raghu. Thanks a lot, Umesh. Thanks a lot, Vasudevan sir, for being the true ambassadors of Paadarivom Padipparivom. And thanks to the people behind you as well, as Umesh rightly said, be it Maggie, be it Bala, as Raghu said, be it Praveen, be it Hari Padmanabhan, Vasudha, GRS, Ammu, Soumya, Divya, Michael Madana Kamarajan, Malika Samadhan. Sorry? Suji Hari, Aishwarya Prasad. Yo, yeah, sorry. Sorry. போயிடும். So I think great, and you people have been doing a fantastic job. Let us strive to give a lot of happiness to people in the year 2023 as well, and let us grow together.
let all our dreams come true. நிஜமாவே சொல்றேன், when I actually don't joke when it comes to my dreams. நிஜமாவே என்னோட கனவு வந்து we all should come to a position where money is not a constraint for us to meet and sing together. Let us all grow to that extent where we all travel. All of us should travel, where we should earn so much that even our members should be taken to different countries on our own expenses. அது நடக்கணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா எங்களோட ஆசை. அது நடக்கும் கண்டிப்பாக அப்படின்ற ஒரு நோட்டோட thank you so much for all the great work. Let 2023 be extremely successful for all of us. இது பாடறிவோம் படிப்பறிவோம். கடவுள் நன்றி மக்களே. பாய்.